we're proud to be supporters of Hetia and this amazing event. I'm Panagiotis Karampinis. I'm the managing director of Endeavor Greece, which is a non-profit organization present in 50 markets, supporting high-impact entrepreneurs scale up and then transform their local markets by multiplying this success story they built. And actually, Svilen here is an Endeavor entrepreneur. He's a member of Endeavor in Endeavor Bulgaria, the founder of Dronamics, and so we get to work with people like Svilen, founders who are building world-class success stories from secondary markets. That's what we do. We're here to discuss the human factor in deep tech. I think it's an interesting conversation, and I'd like to start from the two founders in the room, right? The two startups in the room, George and Svilen. I would love to hear your thoughts on tell us a little bit about your companies. Tell us a little bit about how you're seeing the human factor in deep tech. You're both running deep tech companies. What are the challenges today? Incredibly fast-paced innovation. Everything is crazy, right? I mean, we need to have someone, give us the relaxed and common sense, updates on what's happening. How is it to be a founder in these days? What are the biggest challenges that you're facing? George, yeah, I'll go first. And my name is Georgakopoulou. I'm a Chief Commercial Officer for Acumino. Unfortunately, our CEO wouldn't be able to make it today, so I'm going to cover for him. So it's an interesting question because when I told to the office I'm going to go to this event, and they asked me, what's the subject? And I just responded back. And they start talking about, okay, so would we ever program a robot to do something like this? Will we be able to allow something like that happen with the models we built, right? So that whenever you talk about the human factor in deep tech, immediately this kind of conversation comes up. And you cannot have a human work on something that they don't believe, especially in deep tech when you have like long hours and a lot of focus that needs to be made. You're in the robotics space, right? And you're in the drone space. So two areas that are leading change, and we should expect to see huge changes going forward, right? I mean, drones is already chasing everything. We're seeing it first view in what's happening in Ukraine, right? How are you approaching the human factor when you're building robots, and what are what are the ethics? What's the culture behind robotics right now? Yeah, fortunately for us, the whole mindset we had is let's have the human in the loop when we train the robot. Yeah. So it's very interesting that I don't want to bore you guys with all this kind of robotics lingo, but we trying to train robots by having humans in the loop to train them. So by definition, that means that the human is in control of what they're transmitting back to the robot, right? Now, of course, with the new AI models, the things can evolve to new limits. But humans are always very careful because they think how this will impact my life. What I'm building right now, with a robot, how will impact my life, and how powerful this will become without my control eventually. Yeah. And that's what it gets down to, I think. And you cannot have people building deep tech. I will mention that again, that they don't believe to what they do. We see that engineers, and we have also very young people working on these problems, and they don't see that as a job. They want to have a purpose in what they do. So I would say that in every meeting we have is all about discussing at the end a little bit of, okay, where is this gonna go? Like, what's the end game for that? How's the robotic space in Greece right now? Is it? Do we have actually? Is there an ambition to have big robotic companies in Greece? We also co-hosted together. Yeah. Endeavor and Acumino, we hosted together the Robotics Olympian in Olympia, right? Yep. I know that your founder and your company is very well connected with the biggest, robotic companies in the world right now. That's right. How should Greeks hope for, in terms of the robotic space, the robotic sector in Greece? Yeah. I'll be very honest, right? It's not easy. But we are really ambitious. Like,
First of all, we have offices in US, Yeah. there. We have offices in Greece, in New Zealand. So we see the global players and what everybody's building. Yeah. What differentiates us from the companies in the United States that build AI models for robots is mostly funding. Let's be honest, right? And they're being aggressive on that side. Talent, we're very bullish. We believe the Greek market has great talent that we can work with. And actually, Acumino is building a brand new school of thought about AI robotics that's basically against every other school of thought out there in Silicon Valley. So it's going to be interesting to see how this game will end. But we're very bullish. Yeah, it's interesting. How big is the team here? We're looking at about 20 people. Wow. Only Greece. And I find it fascinating that we are, not a lot of people know that, but we are, as a global organization, we recruit Greeks and diaspora Greeks, and anything that's happening that's world class in Greece, it's a member of Endeavor Greece, right? I mean, I'd like to hope that's the reality. Konstantinos leads Tesla in Greece, right? Most of the team Tesla in Greece, I mean, not a lot of people know that Tesla has a huge R&D center here. Right? They're building the humanoid robot out of Greece. This is world-class job that they're doing in Greece, right? And they have like almost 20, 25 people. I bet there's a lot of competition there. Are you stealing people from Tesla? No, really, but we're trying to work with them. We're trying to sneak peek what they do. Wonderful. Svilen, tell us a little bit about Dronamics. I know that you are also doing business, a lot of business in Greece. You're talking with the government and the military, and it's a very interesting space, right? I mean, Europe and the geopolitical situation calls for more innovation, and we're seeing the impact of drones. Walk us through where's Dronamics right now? What are you doing, and what's the challenge in terms of the human factor? Yeah, no, thank you. It's great to be here. And my brother and I started the company 11 years ago, and we focused on exclusively to build a drone for cargo, right? So we decided to create a very big, a very big drone, a 8-meter long fuselage, 16 meters wingspan airplane that has no pilots on board and can transport 350 kilograms at a distance of up to 2,500 kilometers. So we wanted to create essentially a flying delivery van that can cross all of Europe in one flight. And sadly, over the past years, the geopolitical tensions have created a huge force of deglobalization. There are some positives out of that in the sense that it's forced many countries to think about the resilience of their supply chains and what can they do better in terms of ensuring their own security. So especially this year, we're looking at a lot of other applications that are not cargo. For example, could we carry some heavy radars so that we can see threats from very far away? When you're airborne, you can see them, many times farther than if you have a ground-based radar, for example. So we're working on essentially what everyone talks about, calls the drone wall. That's one of the big areas of focus at the moment. But also there's other applications for all kinds of dual-use or civil service things. We can not just see a fire, we can also, drop fire suppressant on it, right? And especially for fire, we're not going to be traveling 2,500 kilometers to put it out. You're doing it from the closest place possible, so you could carry a lot more than 350 kilograms and do multiple missions high frequency. The whole point of why we started this was we realized there's a lot of these missions that do not require humans to be on board, but it doesn't mean that the humans are not involved. Yeah. So in our concept of operations, we actually have pilots, and we're replacing a team of 2 professional commercial pilots in a cockpit in the sky with a team of 2 professional commercial pilots with a cockpit on the ground. Yeah. So in this concept, the pilots are actually still engaged, but they're not traveling. It becomes a little more like your day job that you go 9 to 5 to the same office and so on. And it appeals a lot to retiring pilots who do not want to travel anymore, but want to serve their community, because this technology actually, whether it's the cargo delivering to
underserved locations, whether it's firefighting, whether it's something else, it's always technology that's meant to benefit the local community and so on. But especially in aviation, human factors itself is a big thing. It's all the systems, process, procedures in aviation. They are impacted by human factors because it is something you need to consider to ensure the highest safety of the operations. So it comes anything from how busy is the screen, how what is the condition in the ground control station, right? Yeah. How efficient is your coordination with the other participants in the air and so on. So even if somebody was to create something completely autonomous, the rest of the world is not autonomous. Yeah. Right? Even humanoid robots or something like this, they would operate and they'll have to interact with us as humans and so on. So human factors would always be a thing, so long as there's even one human on this planet. Yeah. And it's something we have to all keep in mind, and it is something more and more companies are beginning to realize. So it's very encouraging. I'm watching a latest series in Apple TV called Pluribus, and humans have turned into robots. So let's human in the loop for now. I'm not sure what you guys are doing, but that's interesting that you're saying. And we work with a lot of other drone companies like Dronamics. Matternet is one, which is also an Endeavor entrepreneur with offices in San Francisco. I've been there, right? And their offices, the control room looks like you're entering an NASA mission control, international airport, right? So I'm wondering. And that's interesting what you're saying. Pilots can choose to pilot drones instead of driving planes, or they can focus on that, which is equally exciting. Do you have sense of the numbers? I mean, how many people are employed right now in piloting drones, and how do you see that scaling up, or a ballpark figure? Yeah, so we're still in the flight testing phase. We haven't built out the full airline operations, but in our concept of operations, we have 3 locations: the origin drone port, where you'd have at least 2 people, again like a cockpit, engaging with the flight. But this time they're engaging not with the full flight duration, but just the 15 minutes of the landing, turn around, and then take off, Formula 1 style, right? The car comes, they engage, and then the car leaves. Second piece is the pilot team at the destination, and then the third is this common network operations center that can be one for the whole country, or in Europe's case, one for all of Europe. They do the monitoring in the cruise portion. So it's a lot like any other system. You need to, if you're decoupling the control from the vehicle, could you allocate different pieces of, like the cruise should be quite nominal, right? So you know where you're going, so you can predict it. That means you can automate, so you can have one operator monitor multiple flights. Wow. In fact, there's a lot of research that shows that you can do up to 15 flights per operator in a safe way. So that's what the concept of operations looks like. Wow. At the moment, we have 5 pilots. They have between them 75,000 hours of flying time, with flying big, passenger airplanes and so on. So again, this is we have a really experienced team, and we're constantly looking to grow that. Very exciting. Thank you so much. So I'm going from the founders to the institutionals, and then I'm going to close with corporate participation. So it's a very multi-dimensional panel, which I love. So I want to go to Manos and Mahi, and I want to ask them, in terms of ecosystem perspective, what excites you and what worries you when we're looking at deep tech and the state of deep tech in Europe, Greece, and what's your sense? What are we doing right? What are we doing? Mano, do you want to start? No. And please choose your language, please. Okay. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ εκπροσωπώ σήμερα εδώ τον SEKEE. Ο SEKEE είναι ένας σύνδεσμος που σήμερα εκπροσωπεί πάνω από περίπου 85 εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες παράγουν τεχνολογία και πιο πολλές από αυτές είναι στο κομμάτι που θα λέγαμε deep tech.
Το deep tech έχει να κάνει με τεχνολογίες οι οποίες είναι λίγο εξωτικές θα έλεγα σήμερα, όπως είναι για παράδειγμα το blockchain ή ακόμα και εφαρμογές του AI, οι οποίες στην πραγματικότητα έχουν αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνουν στην καθημερινότητα της ζωής μας και να χρησιμοποιούνται, αλλά τα πραγματικά αποτελέσματά τους θα τα δούμε σε 3 και σε 4 χρόνια από σήμερα. Άρα, υπό αυτή την έννοια, κατατάσσουμε τις έννοιες του deep tech. Εκεί, τόσο τα μέλη μας, όσο και οι υπόλοιπες εταιρείες που βλέπουμε από το κομμάτι του οικοσυστήματος, έχουν τρομερά μεγάλη δυναμική στο να σχεδιάζουν και να δημιουργούν τέτοιου είδους τεχνολογίες εδώ στην Ελλάδα και να τις εκπροσωπούν και να τις κάνουν promote στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι το επιστημονικό προσωπικό, η μηχανική που έχουμε εδώ, είναι ισοδύναμη με τους αντίστοιχους ανθρώπους της Ευρώπης. Άρα θα έλεγα ότι αυτό που παράγουμε στην Ελλάδα ανταγωνίζεται πλήρως αντίστοιχα προϊόντα, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Έχουμε ένα delay κατ' εμέ στο κομμάτι με την Αμερική, όπου εκεί η καινοτομία λόγω του πλαισίου είναι πολύ πιο δυνατή και πολύ πιο εύκολα αναπτύσσεται. Ναι. Και εδώ έρχεται ένα κομμάτι και πολύ ενδιαφέρον που ανέφερε στον ανθρώπινος παράγοντας. Για μας, το κομμάτι του ανθρώπινου παράγοντα είναι ακριβώς αυτό που μπορεί να εξελίξει το deep tech. Δηλαδή, είναι αυτό που δείχνει και δίνει τη δυνατότητα να σχεδιαστούν προϊόντα τα οποία έχουν εφαρμογή στην καθημερινότητά μας, με στόχο κυρίως να ενδυναμώσουμε τον άνθρωπο. Όχι δηλαδή να αντικαταστήσουμε τον άνθρωπο. Δηλαδή υπάρχει μια γενικότερη φοβία και μια γενικότερη ανησυχία ότι, για παράδειγμα, έρθει η τεχνητή νοημοσύνη και θα χάσει ο κόσμος τις δουλειές ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Εδώ, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε και το έχει δείξει η ιστορία στο παρελθόν, είναι ότι τέτοιου είδους τεχνολογίες εφαρμόζονται κάποια στιγμή στην καθημερινότητά μας, γίνονται πιο τετριμμένες και βοηθάνε λειτουργίες και δουλειές μιας επιχείρησης, στη βιομηχανία, στα logistics, στην παροχή των υπηρεσιών, οι οποίες δεν απαιτούν χρόνο, αλλά δεν απαιτούν ιδιαίτερη νοητική εργασία. Ναι. Άρα, ο εκάστοτε άνθρωπος, ο εκάστοτε ρόλος, μπορεί να αντικαταστήσει κάτι το οποίο θα του παίρνει πολύ χρόνο, αλλά χωρίς να βάλει νοητική εργασία, με ένα μηχανισμό AI, για παράδειγμα, ή στη βιομηχανία με μηχανισμούς robotics, προκειμένου ο ίδιος ο άνθρωπος να μπορέσει να εξελίξει και να δημιουργήσει κάτι καινούριο και κάτι καλύτερο. Άρα, η λογική του ανθρώπινου παράγοντα είναι πάρα πολύ σημαντική στο κομμάτι του deep tech, γιατί βοηθάει την εξέλιξη και δεν πρόκειται ποτέ να αντικατασταθεί από τις μηχανές ή οτιδήποτε άλλο. Ας ελπίσουμε, γιατί είναι και η ανεργία σε ιστορικό χαμηλό 15 ετίες. Μην το χάσουμε αυτό τη νίκη που έχει έρθει με πολύ μεγάλο κόπο. Ισχύει, και να συμπληρώσω εδώ ότι αν κάποιος διαβάσει για τη βιομηχανική επανάσταση, όταν ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση, όλοι φοβόντουσαν ότι θα χάσουν τις δουλειές τους. Ναι. Και όντως, πάρα πολλές δουλειές και πάρα πολλοί ρόλοι χαθήκανε. Μετά το πέρασε τη βιομηχανική επανάσταση, οι θέσεις εργασίας που είχαν δημιουργηθεί, όχι οι ίδιες που προϋπήρχαν, ήταν πολλές περισσότερες. Άρα πρέπει κάθε τέτοια αλλαγή να την κάνουμε bracelet, να ενσωματώνουμε με χαρά και δυναμική. Θέλει εκπαίδευση σίγουρα, και το reskilling, upskilling at scale νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο όλες οι οικονομίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν, γιατί δεν μιλάμε για φωτιά ή για ηλεκτρισμό που είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε from day one. Είναι τεχνολογίες οι οποίες δεν μπορούν να φέρουν growth αν δεν έχεις expertise να τις λειτουργείς, και νομίζω ότι σαν χώρα και σαν οικοσύστημα πρέπει πολύ να μας απασχολήσει αυτό. Το κομμάτι του reskilling και του upskilling είναι, θεωρώ, ένα από τα κενά τα οποία έχουμε σαν οικοσύστημα, διότι αυτή τη στιγμή κάποιος νέος μπήκε σήμερα στο πανεπιστήμιο και ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Σε 10 χρόνια από σήμερα, πιθανά οι σπουδές του αυτές να μην έχουν καμία εφαρμογή, καθότι ειδικά σε χώρες τεχνολογίας εξελίσσονται τα πράγματα πάρα πολύ γρήγορα. Είναι τέλεια πάσα αυτή για την Μάχη, γιατί μιλάς για πανεπιστήμιο και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε το λόγο στην καθηγήτρια. Παρακαλώ, πείτε μας τις σκέψεις σας. First of all, I would like to thank you very much for the invitation. I think I'm going to keep... I will prefer to speak in English, since we have a very good guest with us in this panel. And it's great that you could join us today. Basically, I am an economist,
That's my profession, with experience in global markets from Asia to Middle East, Europe, and etc. for 30 plus years now. I have been always working the direction of economics, technology, policy, and societal transformation. I currently serve in the board of governors in Patras University, and also I am the chair of the advisory board for quite few AI and digital transformation companies in UK, the States, and UAE. My connection to deep tech lies in understanding both its economic impact and also its societal implications, and in shaping the institutions, the leadership, the models, the governance, the new governance frameworks that allow technology basically to serve people, not to replace them. Yeah. In my work, the human factor is central. Trust, skills, collaboration, ethics are really very important. And at the end of the day, deep tech may be technological. Is not just technological revolution, but its success is profoundly human-driven. Yeah. Wonderful. Thank you so much. Need 2 minutes. Thank you. That's the beauty of having the last panels is that we get to, I don't know, use a little bit of the afternoon. Thank you so much, Mahi. Moving to Konstantinos. Konstantinos, Metlen is probably the most innovative company in Greece right now. I mean, you're doing amazing things, and Mr. Mytilineos, he's a prolific leader, truly big fans of what you do. And I'm wondering if you can paint us a picture, right? What's the vision? What's your strategy? How are you putting, the digital vision into action? Walk us through what, looks like a very cohesive and very well-thought, world-class strategy from Metlen. And congrats, by the way. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση και για την πρόσκληση σήμερα. Θα πω ότι η Metlen έκανε αυτό που έκαναν και οι υπόλοιπες εταιρείες στον χώρο της τεχνολογίας τα προηγούμενα χρόνια. Συστηματοποιούσε, αυτοματοποιούσε, έβαζε πλατφόρμες κτλ. Σαν άνθρωποι της τεχνολογίας πάντα ασχολούμασταν με τον άνθρωπο. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχαμε να κάνουμε είτε με αντίσταση στην αλλαγή, είτε διαχείριση στην αλλαγή. Φτάσαμε τα τελευταία χρόνια, τώρα που έχουμε οριμάσει τεχνολογικά, και συζητάμε πώς θα αξιοποιήσουμε τον άνθρωπο πλέον, γιατί στο δικό μας το περιβάλλον η γνώση είναι στην εμπειρία των ανθρώπων. Αυτό είναι το μεγαλύτερό μας asset. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλη μας η στρατηγική γύρω από οτιδήποτε συζητάμε τεχνολογικό, η τεχνολογία είναι απλά ένα εργαλείο, είναι να αξιοποιήσουμε τη γνώση των ανθρώπων μας. Και έχουμε τέτοια γνώση μέσα και στο πεδίο, στην παραγωγή μας δηλαδή, αλλά και στο corporate κομμάτι, υποστηρικτικές υπηρεσίες, και προσπαθούμε αυτό ακριβώς, να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να πάρουμε μεγαλύτερη αξία. Αυτό είναι μια τεράστια πρόκληση, όπως καταλαβαίνετε. Μίλησατε προηγουμένως για upskilling, reskilling πάρα πολύ. Δεν μιλάμε απλές εκπαιδεύσεις εδώ. Και μιλάμε ότι πρέπει να αλλάξουν τελείως και οι ρόλοι. Αυτό κάνουμε εμείς τώρα. Δηλαδή, παλαιότερα όλοι μιλάγαμε το IT, το business, requirements, προδιαγραφές κτλ. Αυτό δεν δουλεύει πλέον. Όταν πας στην παραγωγή, έχεις μπροστά σου μία πρέσα, για παράδειγμα, ο οποίο ένας άνθρωπος που δουλεύει 30 χρόνια εκεί, απλά και μόνο τη βλέπει, ξέρει ακριβώς τι να κάνει και προσπαθεί αυτό να το εξηγήσει σε έναν data engineer. Ναι. Άλλη το πρόβλημα. Αυτό λοιπόν το gap είναι που προσπαθούμε τώρα εδώ και τα τελευταία 2-3 χρόνια με το νέο λειτουργικό μοντέλο που έχουμε εγκαθιδρύσει στο digital να το καλύψουμε βάζοντας ανθρώπους τεχνολογίας μαζί με τους ανθρώπους παραγωγής, όχι όμως ως side projects, αλλά ως daily operations. Δηλαδή οι άνθρωποι ακριβώς οι οποίοι κάνουν τη δουλειά στο πεδίο είναι και οι product owners. Άρα αυτό λοιπόν τι μας έχει δώσει? Μας έχει ανοίξει πόρτες, καταρχήν εμάς σαν τεχνολογία, και επίσης οι άνθρωποι αυτοί έχουν δει δίπλα τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά μπορούν να τους βοηθήσουν να τους πάνε ένα βήμα παραπέρα τη δουλειά τους.
Ασχολούμαστε πάρα πολύ με την ασφάλεια, όπως καταλαβαίνετε, γιατί στο δικό μας το κομμάτι η ασφάλεια είναι νούμερο 1 προτεραιότητα. Από εκεί ξεκινάμε πάλι και έχουμε κάνει αρκετά προϊόντα στην ασφάλεια. Αν έχω ένα λεπτό, να σας δώσω και ένα παράδειγμα πώς το λειτουργούμε όλο αυτό. Θα φάω εγώ το ξύλο, μην ανησυχείτε, αναλαμβάνω εγώ. Εντάξει. Θα σας πω ότι εμείς, το business μας είναι αρκετά πολύπλοκο, αλλά έχει στην καρδιά του έχει τη διαχείριση της ενέργειας. Γιατί είμαστε παραγωγή, διαθέτουμε ενέργεια, κάνουμε εμπορία αερίου, έχουμε τα φωτοβολταϊκά μας, τις ανανεώσιμες μας, τα θερμικά εργοστάσια, είμαστε μεγάλος πάροχος ενέργειας, πρωτέρχεια, και είμαστε και ένας πολύ μεγάλος καταναλωτής, λόγω του εργοστασίου μας στο αλουμίνιο. Όλο αυτό το πορτφόλιο, όπως καταλαβαίνετε, το διαχειρίζεται μια ομάδα επιστημόνων, η οποία σε καθημερινή βάση μπιντάρει στο χρηματιστήριο της ενέργειας, αγοράζοντας και πουλώντας ενέργεια. Αυτό λοιπόν είναι το πιο scientific κομμάτι το οποίο έχουμε μέσα στην εταιρεία. Τι έχουμε κάνει λοιπόν τα τελευταία χρόνια, πέρα από τις πλατφόρμες που χρειάζονται οι άνθρωποι για να δουλεύουν, επενδύσαμε πάρα πολύ σε πλατφόρμες συλλογής δεδομένων από τα πρωτογενή, από τα εργοστάσια μας, από τις ανανεώσιμες μας κτλ. Για να παίρνουμε near real-time δεδομένα. Επενδύσαμε πάρα πολύ στο data governance. Γιατί οτιδήποτε θέλεις να κάνεις στο κομμάτι του AI, οτιδήποτε περνάς καθαρά δεδομένα και σωστά δεδομένα. Επενδύσαμε πάρα πολύ σε data platforms κτλ. Επενδύσαμε στους ίδιους ανθρώπους. Καταλήξαμε λοιπόν να έχουμε αυτή τη στιγμή σήμερα προβλεπτικούς αλγορίθμους σε αυτό το κομμάτι από εκατοντάδες data sources που μαζεύουμε για αυτή τη δουλειά, ούτως ώστε να βελτιώσουμε την πρόβλεψη που δίναμε κατά κάποιες μονάδες. Οι μονάδες αυτές, λόγω του scale και του volume που έχουμε, είναι ένα μεγάλο EBITDA effect. Και αυτό πώς το κάναμε, αφήνοντας τους ανθρώπους, αντί να κάνουν το dirty job που λέμε κάθε μέρα, να βάλουν μόνο το brain power, να κάνουμε τα συστήματα εμείς που πρέπει και όλο το data harmonization για να τους παρέχουμε τα δεδομένα που θέλουν, για να πάρουμε το τελικό effect. Έτσι το δουλεύουμε, έτσι προχωράμε και νομίζω ότι ίσως είναι και μάλλον δεν θα πω ότι έχουμε βρει τη χρυσή λύση, αλλά έχουμε βρει μια καλή λύση η οποία λειτουργεί και βλέπουμε μπροστά μεγάλη πρόοδο. Τέλεια, και θα πω ότι το corporate innovation και ο τρόπος με τον οποίο μεγάλες εταιρείες συνεισφέρουν στο οικοσύστημα είναι καθοριστικός. Δηλαδή, στις περισσότερες αγορές και στα περισσότερα οικοσυστήματα είναι ο driver της επόμενης μέρας, μιας εθνικής οικονομίας ή μιας ανάπτυξης του οικοσυστήματος. Και επειδή κοιτάμε και είμαστε και στο τέλος της χρονιάς και έχουμε το 2026 μπροστά μας, θα πω ότι και ο τρόπος που φτιάξαμε αυτό το πάνελ και που οραματιστήκαμε αυτό το πάνελ, οι founders, οι institutionals και οι corporates, πρέπει να έρθουμε πιο κοντά. Νομίζω ότι έχουμε κάνει πολύ ωραία βήματα στη χώρα, με πολύ μεγάλα φανταστικά startups, φανταστικούς corporates, φανταστικούς θεσμικούς παίκτες, οι οποίοι όλοι βάζουμε τις δυνάμεις μας. Νομίζω ότι πώς ενωνόμαστε, πώς φέρνουμε όλες τις δυνάμεις μαζί σε μια κοινή πλατφόρμα, πώς δεν κάνουμε duplicate efforts, αλλά όλοι μαζί χτίζουμε ο ένας πάνω στον άλλον, είναι η ευχή που έχουμε για το 2026 και κάπως και η δέσμευση για τη δουλειά μας ως Endeavor Greece. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστούμε. Thank you.